of namaste. It means that with thought, word, and deed, I salute the divinity within you. You do all speak English, and I will try and Roger, could you translate? Maybe if it's only, hvis det kun er der, måske at vi sætter os med en af os ved siden. Men det kunne godt være stemme på en måde. Se nu kommer. Ja, skal det oversættes? Så jeg bare oversætte til dansk. I'll have to do it. Yes, please do that. Gururaj startede med at spørge, om vi alle sammen kender betydningen af namaste, af den indiske hilse, som jeg sådan her. Den betyder, at i tanke, ord og handling hilser jeg det guddommelige. Og det er betydningen blandt meningen. Because there is divinity residing within everyone. Fordi der er en guddom i os alle sammen. And it is through the recognition of the divinity in everyone about us that we do find the divinity within ourselves. Og det er vel det, at vi erkender det guddommelige, at vi finder det guddommelige i os selv. So, that means that the divinity within you is the same divinity that is within me. Det er det samme, det guddommelige i Gud. Well, nevertheless, what I could say at this moment is, hello, my Danish family. Ja, men lidt desto mindre, men jeg kan sige, hallo, min danske familie, eller goddag, min danske familie. Good. Now, I have not come to lecture to you. Because when I lecture to you, I will be telling you what I want to tell you. Fordi hvis jeg holder foredrag, så vil jeg bare fortælle jer det, som jeg ønsker at fortælle. I would rather like this to be a discourse. Jeg vil hellere have, at det bliver en diskussion. Where you ask me the questions and I talk on what you want to know. Hvor I stiller spørgsmål, og jeg taler om det, som I kunne tænke at høre om. Okay, we understand that. Good. Now, who will start us off with the first question? Men kunne tænke sig at stille det første spørgsmål? Du må gerne stille det på dansk, så skal jeg oversætte det. Any question to do with philosophy. It might be theoretical philosophy, or better still, practical philosophy. Om en hvilken som helst spørgsmål om filosofi, og det kunne være om hvilken som helst form for filosofi, men hvad vi foretrækker er praktisk filosofi. Er der muligt at Gururaj skulle mikrofonen og tale lidt højere? Thank you. Det er det samme. Andre, der har besvær med at høre, hvad Gururaj siger. Ja, jeg synes. Du synes også, det siger. Paul og Elsie, kunne I ikke sætte jer helt op foran? Heroppe helt foran. Perhaps you just need that switch to be pushed up. Yeah, there. Yeah, is it up? Oh, it is not plugged in. You see that? It is not only machinery that gives that trouble of not being plugged in. We human beings are also very seldom plugged in to the divinity we have spoken about.
Good. Fine. The first question? Vores lydmand er i en kraftig aktion, så håber der sker noget inden så længe. Ja. Yes. Is life the dream? The question is life a dream or an illusion? Now, we will have to examine what life is, what dream is, and what illusion is. Og nu Please. besvarer det spørgsmål, om livet er en drøm eller en illusion. Så må vi svare på, hvad er livet, hvad er en drøm, hvad er en illusion? Now, life is a force that we know that is a living force. As soon as I stop, you carry on, okay? Because if I do a long sentence, then you will miss some of the points. So we do it sentence by sentence. Okay. Livet er en kraft, som er en levende kraft. Now, if life is a living force, can we really deny its reality? Kan vi så benægte dens eksistens? Good. If we deny its reality, then we will have to deny your existence as well as my existence. Hvis vi fornægter dens eksistens, så må vi også fornægte jeres eksistens og min eksistens. But life could be a dream. Livet kunne være en drøm. It all depends from which angle we view life. Det afhænger af, hvilken synsvinkel vi tager, hvorfra vi ser på livet. Now, from the absolute point of view, all that which is relative would seem non-existent. Fra det absolute synspunkt, der vil alt relativt se ud som om det ikke eksisterer. Fra det synsvinkel eksisterer det. But from the relative point of view in which we are existing, life is real. Fra det liv, som vi lever, der er livet meget virkeligt. Where the unreality or illusion comes in, Hvor uvirkelighed eller illusion kommer fra, er the unreality would stem from the conception or our understanding of life. den illusion eller uvirkelighed kommer fra, eller stammer fra vores forståelse. Now, what could be the understanding or misunderstanding of life? Hvad der kunne være forståelse eller misforståelse af livet. Proper understanding occurs to take life at its truest value and regarding it to be relative. Virkelig forståelse af livet kommer af at se virkelighed, som den er. But where the misunderstanding occurs is that when we regard relativity to be the totalness of everything, Misforståelse eller ikke-forståelse af livet opstår, hvis vi betragter det relative som helhed og kun ser oplevelsen. and when the relative existence as we know it is regarded to be everything there is, then that is the misconception and that is the illusion. Hvis vi kun betragter livet sådan, som vi ser det, kun ser på det relative, så har vi ikke livet til det, så har vi misforstået det. Og det er der en drøm eller en illusion opstår. Now, the basis of this misconception is only because of where we put the emphasis. Misforståelse afhænger af, hvor vi lægger trykket, hvor vi lægger
hovedvægten. Now we all do know that this mortal existence is transitory. Den dødelige eksistens, altså vores ikke udødelige, vores dødelige eksistens, den er forgængelig. It is non-permanent. But though it is non-permanent, we have the sense of clinging to it, even if it is non-permanent. Og selvom vi ved, at den ikke er evig, så klynger vi os til den, så hænger vi os fast i den, velvidende, at den ikke er evig. And that very clinging to the transitory values, to the non-permanency of life, that constitutes the dream and the illusion. Og det, at vi klynger os til det, som hele tiden forandrer sig og forgår, det er det, som udgør den drøm eller den illusion, som vi bliver inde af. Now we are enmeshed in this conception that life will last and last and last as we know it. Af den forståelse af det begreb, at livet vil fortsætte og fortsætte, som vi kender. But life can only assume its fullest value if we recognize that amidst all the change, there is a changeless factor. Det kan kun få sin fulde værdi, hvis vi erkender, at der midt i alt det, som hele tiden forandrer sig, i det relative, alt det, som ikke forandrer sig, forgængeligt. So, when we do discover within ourselves, deep within ourselves, that there is a changeless value, Så når vi opdager, at der i os selv, dybt i os selv, er en uforgængelig værdi, then that superficiality of changing also assumes importance. forandrer vi ting, vi forandrer de værdier, som vi har. And then even the dream and the illusion could be made real. Selv både drømmen og illusionen kunne blive. So that brings us to the logical sequence Det bringer os til den logiske rækkefølge. It brings us to the logical sequence that life too is real. And though we live in a forever changing world, even the changes are real. Selvom vi lever i en foranderlig verden, der forandrer sig, så er selv forandring. So in this process of understanding, we do find that Så når vi prøver at forstå, that even in all the unrealities and instabilities of life, the factor of stability and reality is there. så finder vi, at selv i al den uvirkelige og foranderlige eksistens, som er virkelig. For in order really to know changing values of life, For virkelig at kunne kende livets foranderlige side, we have to have the recognition of that which does not change. So therefore, the changing and the changeless, the reality and the illusion can only be conceived by comparison. så derfor det foranderlige og det